Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to continue with 7.2 chemical properties. So previously A sudah, B and C also already covered in previous video. Kita dah go through SN1 dan SN2 mechanism. For this video, I'm going to focus on learning outcome D. We're going to compare the relative reactivities towards SN1 and SN2 mechanism. Okay. So first kita nak tengok dulu rate expression for SN2. Okay, so sekarang yang ni kita nak tengok SN2 sahaja dahulu. Okay, rate determining step involve two reactant. Therefore, this is a second order reaction. Rate equals to K concentration of haloalkane times concentration of nucleophile. Okay, yang ni saya akan tunjuk balik dekat mekanisme nanti. Dekat mana rate determining step. So the rate of reaction depends on the concentrations of haloalkane and also concentration for nucleophile. Jadi bila dia depends on these two, okay, that's why the second order, that's why the SN2 reaction. Okay. So ini mekanisme yang kita dah go through di previous video. Okay, nampak tak? Ini adalah step rate determining step. Okay, yang slow. Jadi awak ada nucleophile dan haloalkane dekat step ni. This is two, okay, molecule, okay, bimolecular. That's why dia two, and also that's why this is a second order. So untuk rate of reaction depends on concentration of nucleophile and also concentration of haloalkane. Okay, so that's for rate of reaction for SN2 mechanism. Okay, now kita nak tengok reactivity in SN2 reaction. Jadi, sebelum ni saya dah mention siapa yang prefer SN2, siapa yang favor SN2. Primary dengan methyl halide. So, now kita nak tengok reason dia kenapa. Reactivity of SN2 reaction depends on the size of an atom or groups attached to alpha carbon. Jadi, depends on the size of atom. The presence of bulkyl group will prevent the nucleophile attack and slow the reaction. Because we know that for SN2, nucleophile mesti attack daripada belakang. Jadi kalau ada group yang size dia besar, bulky, okay, dia akan prevent the backside attack of nucleophile. So ini akan menyebabkan SN2 reaction become slower, more hindered, more slow the reaction. So hindered ni macam prevent ni lah, okay, terhalang. Therefore, SN2 reaction mostly favor primary and methyl haloalkane. Sebab kalau primary dengan methyl haloalkane, dia tidak ada banyak bulkyl group attached to the alpha carbon. Okay, nak lagi faham kita tengok dekat sini. So let's say this is a methyl halide. So ini adalah alpha carbon because this carbon is bonded to the halogen. Okay, jadi awak nampak kat sini kecil je group ni, semua tak bulky, okay, size dia kecil. Jadi nucleophile ni dia boleh datang daripada belakang dan attack alpha carbon ni. Okay, jadi ini backside boleh berlaku because low steric hindrance. Okay, steric hindrance ni dia adalah kerana apa? Presence of bulkyl group. Ini bulkyl group tak ada. So low steric hindrance. Okay, what about this? This is a alpha carbon because bonded to halogen. Jadi awak nampak ni CH3. Ini adalah tertiary haloalkane. Besar sangat. Ni bulkyl group sangat besar, group ataupun atom yang bonded to the alpha carbon. Jadi nucleophile ni dia nak attack dari belakang, tapi nak attack tak boleh nak attack kerana apa? Dihalang oleh group yang besar ni. Yeah, jadi nucleophile cannot attack from the back of alpha carbon. Backside attack tidak boleh berlaku. Jadi ini menyebabkan this tertiary haloalkane dia tak nak SN2. Okay, dia tidak favor SN2 mechanism. Okay, because of high steric hindrance. Steric hindrance ni disebabkan oleh besar ni. Okay, besar atom ataupun bulkyl group present dengan sangat banyak menyebabkan nucleophile tak boleh nak attack. Okay, so hinders the approach of nucleophile. Okay, so hopefully you can understand why. Okay, why for SN2 yang favor adalah primary dengan methyl halide. Okay, so biasanya dua ni lah yang akan undergo SN2 mechanism. Okay,
Jadi kita nak tengok reactivity in SN2 reaction. So this is tertiary, paling tidak reaktif, metil paling reaktif. Okay, kerana apa? Because dekat sini boleh nampak tertiary ni banyak bulkyl group. Okay, so reactivity towards SN2 reactions, okay, from tertiary to methyl, okay, makin meningkat, okay, makin meningkat. Jadi kerana apa? Methyl low steric hindrance, tertiary high steric hindrance. Jadi kita terus pergi try this one. So ini adalah Br, bromine. This is the halogen. Okay, jadi kita nak susun molekul 1 sampai 4 mengikut increasing rate of reactivity towards SN2. So nak faham macam ni lah. Mana yang paling suka SN2. Mana yang paling tak nak undergo SN2. Okay, jadi kita nak buat apa dulu? Kita nak tengok class of the haloalkane. So, for the compound first, okay, this is the alpha carbon because bonded to halogen. Ini adalah primary. Okay, jadi this is a primary haloalkane. Okay, so saya tulis balik. This is a primary haloalkane. Compound yang kedua, this carbon 1, 2, 3, tertiary. This is methyl halide sebab tak ada carbon pun. Okay, this carbon is alpha carbon. What about the fourth molecule? This carbon is bonded to 2 CH3, 2 carbon. So this is a secondary haloalkane. Okay, jadi kalau kita ikutkan, okay, tertiary paling tak sukalah untuk SN2. Dan methyl dengan primary paling suka SN2. Okay, jadi dekat sini methyl paling favor lah SN2 reaction. Jadi kita letak di paling hujung. Dia paling stable for SN2. Okay, kalau ikutkan primary, okay, primary kita nak letak sini lah kan. Sebab primary pun suka SN2 juga. Tapi walaupun this is a primary haloalkane, awak kena tengok juga group bonded to this alpha carbon. Nampak tak ni? This is a bulkyl group. Besar group ni. Jadi size dia besar. Jadi nukleofil nak attack daripada belakang tak boleh sebab terhalang dengan bulkyl group ni. So walaupun dia primary haloalkane, okay, tak semestinya dia akan undergo SN2. Awak kena tengok juga steric hindrance tu. So kalau ada bulkyl group, okay, attached to the alpha carbon, masih dia tak nak SN2. Okay, jadi yang molekul yang nombor 1 ni dia takkan duduk dekat sini lah. So this is a secondary yang lagi favor. Okay, follow by. Okay, this is tertiary and primary. Okay, walaupun primary ni ada bulky group, dia masih lagi favorable towards SN2 compared to number 2 tertiary. Jadi susunan dia macam ni lah. Salah lah susunan dia. Ya Allah. Okay, sorry. Okay, jadi saya susun balik. Compound yang pertama, yang kedua paling tak nak SN2, follow by compound yang pertama. So yang kedua ni sebab kita tahulah sebab dia tertiary. Ni ada 3 bulky group yang besar. Okay, lepas tu follow by compound molecule number 1 because even though primary dia ada bulky group. Okay, yang seterusnya follow by compound number 4 because this is secondary. Dan yang paling suka SN2 adalah compound number 3 sebab dia methyl group. Methyl halides. Jadi yang ni memang senanglah nukleofil nak attack daripada belakang. Okay, jadi ini adalah susunan yang betul. Okay, jadi saya harap boleh faham dekat sini. Fokus saya dekat sini adalah untuk tunjuk dekat awak walaupun dia primary, dia masih tak akan favor SN2 because the presence of bulkyl group. Jadi kena hati-hati dekat sini. Okay. So, settle with SN2, kita pergi kepada SN1. Okay, the rate determining step involve only one reactant, therefore this is a first order reaction. Rate of reaction depends on rate constant times concentration of haloalkane. So, rate of reaction depends on concentration of haloalkane only. The nucleophile has no effect on the rate of reaction. Okay, kenapa? Kalau kita recap balik mechanism for SN1, this is the rate determining step. Haloalkane sahaja yang terlibat. That's why dia satu and first order because one molecule is involved at this step. Jadi rate of reaction depends on the concentration of haloalkane only. Okay, sekarang kita nak tengok reactivity in SN1 reaction. Kalau SN2 tengok bulkyl group size. Tapi SN1 dia tengok apa?
depends on the stability of carbocation form. So more stable carbocation, faster SN1 reaction. Okay, that's why kalau benzoic ni kita abaikan dulu sekejap. That's why kalau SN1 awak nampak je tertiary haloalkane terus SN1 mechanism. Okay, tertiary terus SN1 mechanism. Sebab selama yang kita belajar ni tertiary carbocation adalah yang paling stabil. Okay. Tapi tambah satu lagi benzoic. Yang ni pun sebenarnya saya dah explain dalam chapter benzene. Carbon attached to the benzene ring. Okay. Dia lagi stable. Free radical dengan carbocation dia lagi stabil compared to tertiary. Okay. Jadi untuk reactivity daripada methyl increase towards benzoic because stable carbocation. Okay. That's why methyl dengan primary dia tak nak SN1 lah, dia favor SN2. Okay, unless yang primary ni ada bulky group dan kena tengok nucleophile juga. Okay, kalau tertiary mesti SN1. Same goes to the benzoic carbocation. Okay, jadi kenapa benzoic carbocation tu lagi stabil? Sebab dia ada delocalization of positive charge into benzene ring. So kalau ada benzene ring macam ni, dia boleh delocalize. So, positive charge tu atas carbon ni. Jadi, ini, this electron can move to this bond. Menghasilkan satu resonance structure. Okay, yang ini boleh gerak pergi sini. Dapat satu lagi resonance structure. Okay, this electron can move to this positive carbon. Dapat satu lagi resonance structure. Jadi, lagi banyak resonance structure, lagi stable the ion. Okay, that's why benzoic carbocation is the most stable. Okay, more stable compared to tertiary. Jadi dia pun prefer SN1. Okay. So, sekarang kita nak tengok try these two. Okay, arrange the following in order of increasing reactivity towards SN1 hydrolysis reaction. Okay, SN1. So, kita tahu SN1 ni yang lagi stabil carbocation, dia paling favor SN1, paling reactive towards SN1. Okay, jadi kita bagilah di kelas. For this one is secondary. Okay, what about this? This is primary. And this is benzoic. Jadi kita tahu benzoic ni paling stabil. Okay, jadi dia yang paling suka SN1. Okay, follow by siapa? Okay, A dan B. So B is a primary. So dia tak suka SN1 lah. A dan C. Because this is the lowest stable for carbocation. Okay. Jadi sekarang kita pergi summary. Okay, untuk pilih SN1 ataupun SN2. Okay, jadi kat sini saya explain kenapa pentingnya untuk awak tahu class of the haloalkane dengan nucleophile strong or weak ni, sebab you are the one who need to choose SN1 or SN2 mechanism. So bila awak baca soalan, awak kena tengok haloalkane tu kelas dia apa. Kalau methyl dengan primary, most probably dia akan undergo SN2 sebab dia low steric hindrance. Tapi kena tengok apa. Okay, ada beberapa syarat. Kalau ada bulky group, masih favor SN1. Dan kalau guna weak nucleophile, masih favor SN1. Okay, jadi methyl dan primary ni hanya akan undergo SN2 mechanism kalau awak guna strong nucleophile dan tiada bulky group. Okay, steric hindrance. Okay, tertiary haloalkane. Nampak je tertiary haloalkane terus SN1. Tak kisah apa-apa nucleophile pun. Jadi, tertiary paling senang lah. Boleh terus pilih di SN1. Kalau primary dengan methyl, kena tengok dulu. Okay. What about secondary haloalkane? Sebab dia dekat tengah-tengah. Dia SN2 boleh, SN1 pun boleh. Jadi, ini awak kena tengok strength of nucleophile. Kalau guna strong nucleophile, SN2. Kalau guna weak nucleophile, SN1. Okay, so saya harap by looking at this flow chart, awak boleh faham macam mana nak pilih SN1 ataupun SN2 mechanism. Jadi, untuk mechanism for haloalkane, first tengok reaction yang terlibat. Pilih SN1 ke SN2. So, dah pilih, baru buat mechanism. Okay? Jadi, kita pergi kepada sini. Yang ni just nak recap. Strong nucleophile adalah nucleophile yang ada metal.
Okay, nak tengok try this 3. Untuk try this 3, I want you to finish try this 3. So, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soalan. Okay, saya pergi soalan yang pertama ni, saya tunjuk dulu. Okay, saya nak awak bagi produk dan juga pilih SN1 ataupun SN2. Okay, yang ini, this is the nucleophile. Dia akan putus dekat sini tau. Jadi, apa yang akan masuk menggantikan BR? So, kita salin yang tidak berubah, yang tak terlibat dalam reaction. So, ini yang masuk dekat sini adalah OCH3, okay, tambah NaBr. Okay, jadi sekarang, okay, nak pilih SN1 ataupun SN2. What is the class for this haloalkene? Bagi kelas dulu. This is a secondary haloalkene. Lepas tu baru tengok, okay, kalau secondary SN1 boleh, SN2 boleh, depends on the nucleophile. Bila ada metal, ini adalah strong nucleophile. Okay, jadi bila strong nucleophile secondary, therefore the mechanism or reaction, okay, prefer adalah SN2 sebab dia strong. Okay, jadi saya nak buat benda yang sama. Bagi kelas, tengok strong ataupun weak. Lepas tu tengok bulky group, ada steric hindrance ataupun tidak. Lepas tu tolong pilih SN1 ataupun SN2. Okay, jadi tolong siapkan untuk try this 3 and then upload your answer. Okay, this is just summary. Okay, ni boleh awak baca. Ulang benda yang sama sahaja. So, saya terus nak pergi dekat sini. Okay, untuk methyl haloalkane dengan primary, dia prefer SN2. Tapi kena tengok juga bulky group dan type of nucleophile. Jadi, SN2 ni untuk strong nucleophile sahaja. Okay, jadi untuk secondary kena tengok. Kalau weak nucleophile, SN1. Kalau strong nucleophile, SN2. Okay, tertiary. Tak kisahlah apa-apa jenis nucleophile pun mesti SN1. Jadi tertiary yang paling senang lah. Boleh terus figure out SN1. Kalau secondary, kena tengok nucleophile. Primary, kena tengok ada bulky group ke tak. And then nucleophile dia juga. Sama macam methyl haloalkane. Okay, jadi saya harap, okay, you can choose between SN1 and SN2 and you can write the mechanism involved. Okay, that's all for this video. Thank you for listening.